Right. Thank you very much, Vishmi, and good afternoon, everyone. I hope you're having a lovely Saturday afternoon. So right here in Senigama, the time right now is 2:31 p.m. and it's Saturday, the 21st of June, and you're listening to yet another interesting segment of the Good News Radio. So today we have a packed studio here today, and we are about to kickstart our next segment, which is the Ask the Founder segment, and we will be interviewing some very special individuals who did a remarkable workshop here at the Foundation of Goodness. And we have Kushil in the studio, so welcome yet again, Kushil. Thanks very much indeed. As usual, we are here on a Saturday, and Sashikala, really pleased you are here as well, because I think we do the English version always on the Good News Radio, and today we actually have this very special team from Alzheimer's Foundation, and they've done a lot of work with the Foundation of Goodness as well. They do much more on their own. It's been a very interesting actually project that is a bit scary, and I think it's scaling up from what I can hear and see for myself. So we have here Beverly, Miranda and Romani. Not sure of your surnames. Parakrama, okay, Romani. And then we also have Dilan. Yeah, Dilan. Dilan will talk to Vishme in Sinhalese, and then Sashikala and I will have a chat with Beverly and Romani. I'm just saying that this is not their first outing here. They've been associated with us for a long time. We have been also supporting the Alzheimer's Foundation. I think when I was even in Rotary, I remember way back in mid-90s, I think, we was doing the walk and, Alzheimer's. Then I didn't have the Foundation of Goodness. This is before 1999. I mean, at that time, they started this awareness, and we had a lovely walk, which was very colorful and nicely done, ending up at either Hilton or wherever, and that was really great, but with time, our own projects caught up, and, I couldn't keep pace, but whenever they wanted something or we wanted, that, a partnership, that collaboration still existed, the way it used to be always. And now Dominica is our, coordinator, who, is like the person who marries both. She's in between, and she's got them down here. She's having some workshops, and they've done some amazing work already. But it's good for our listeners also to know about the Alzheimer's, not only the disease itself or symptoms or how to prevent it, but also their activity center in Colombo also is doing a lot of work that actually helps those who can come to the center, but then all over Sri Lanka this is a very growing concern. So I think you have something to ask. Yes. So I was just going to say that I was fortunate to sit for a few minutes in the workshop, and we have a young participant who was at the workshop, and he would like to say in English what he learned today very briefly. Okay, wow. That's Usanda, yeah. Okay. So today I came to that workshop on morning. So it was really good. They told us about what is dementia, what happens when you have dementia, and how doctors find out if you have it, and how we need to treat them. Right. And they gave us some books, and I read a little bit of that book, and it was really good. Sandra, that's very nice of you, and I like the way with such confidence you come out and speak, which is our, objective to make sure that girls and boys in rural areas speak good English. And I love the way you speak, and so confident, and the fact that you already read a few pages probably about dementia is a great sign. So thanks, Sandra, for, I think
we will ask Beverly and Romani for their work related areas, and the larger picture of how to essentially take care of this problem before. Prevention is better than cure, right? So as a result, they would know with their enormous experience how to identify, how basically to give them the right kind of background to check whether there are any symptoms. I mean, they are the experts, so let's talk to them. So we have you have the first question to ask, or can Beverly? Yes. So Beverly, thank you for coming here, and Romani, I know you've been here before. Beverly has been probably here longer time, but the fact that we love inviting those who have foundations like you to partner and add value. So I just want to know, Beverly, what the listeners would like to know. What you do at the Alzheimer's Foundation, what programs you do proactively, and what awareness you create, and and also now with us you can also access the villages. So there are many things, and I'm grateful to you both and the Alzheimer's Foundation for being here, doing what you do, and we actually very, very appreciative, and we admire you and praise you for the work that you do, which is a very important segment for our nation. Thank you, Kushil, and good afternoon. We are very happy to be here again. We came some time ago, and yes, dementia is a concern because we are an aging population. So we have to try and see first to raise the awareness, and also to do whatever we can to make it available, the information, to as many sectors as possible. Now we have Lanka Alzheimer's Foundation, which is in Maradana, and we have the activity center where we have clients. We don't call them people with dementia, but clients at various stages, and it's free. It's Monday, Wednesday, Friday. So we have about maximum of about 19 to 20, and then we have volunteers. It's all based on volunteerism, and volunteers who work with them. So they start with a little bit of a cup of tea, then they go into exercises, games, and then something they love is music and singing. So that again, a volunteer comes and to play the piano, and then after that they have a vegetarian lunch and then games in the afternoon. So really it's also something that it's a big relief to the family carer, because it's a day off, because we don't allow anybody of the family. So the people, the volunteers look after, take care of them. So this happens on a Monday, on a Wednesday, and a Friday. It's different groups of people who come. Then something else we've also started on is on a Tuesday, first and third Tuesday, we have a carer support line. It's for carers, family again, who are unable to bring their loved one, or even people who bring them but still have questions. So we have an hour, 7:30, 8:30, it's myself, another volunteer, and a doctor. And then it becomes a chat, and we try and tell the carer, because it's a very big responsibility on a carer. I know my mum had dementia, and you have to learn to be patient. It's not easy, right? So they have questions, they ask us, and the doctor is there to help them. So this is something that we've started the carer support group about 2 years ago,
In addition, our activities, as Kushil said, I think Lorraine started the run, which is the first Saturday in September, and the walk, which is the last Saturday. We've chosen September because that is globally World Alzheimer's Month. And we are affiliated to the Alzheimer's Disease International, which is the parent company in London. So we're getting ready now again for September. And we're looking forward to it. We're trying to see what difference we can make of it. Because, as I said earlier, we are an aging population, and this is something that can happen, may happen from 60 plus. It is happening now even younger, but it is on the cards for 60 plus. And what we are saying is there's no cure as yet. So lead a healthy lifestyle. And that's not till you wait till you're 60, right? So from 35, 40, it's sleep, 8 hours, not 6. It is socializing, which at 40 you will do, right? Then it's your exercise, at least 5 times a week. Then it is ensuring that you get all your medical tests, all whatever it is done, right? Because something like that can trigger off. We don't know. It's still an unknown. So that is something that we are telling everybody. And again, something we've started because of awareness. We have Dilan, who's going to speak to you, who does raising of awareness in Colombo and Gampaha, working with the government district secretariat, with senior citizens organizations, with schools, with teachers. And then we have this lady Vasanti in Gaul, whose model is different. She doesn't have an activity center, but she works with the senior citizens, the elders groups, in temples, their homes. It's a different model, but the principle is the same. So I'm now going to pass you on to my colleague, Romani. She has to say a few words. Romani? I think the key thing here is everyone needs to be aware, because early identification can really help. We don't have a cure, but there are symptoms that can be managed, and there are activities that can help to delay the onset and also delay the progression of the disease. I'd also like to take this opportunity to talk about, we need to talk about, it's a difficult subject. We don't want to talk about it very often. And we have found that people may not have the resources. And one of the new things we've done, and what we were here today to talk about, was we've put out a children's book. It's called Maliti's Diary. It's written from the perspective of a child who, when spending time with her grandmother, realizes the changes. The idea behind the book is that, one, to get children to understand the symptoms, because we have to deal with the people who have it with empathy and sympathy, and we need to talk about it. It's very, very scary for a child to suddenly see a grandparent change, because they have mood swings, you have personality changes, and to understand that, yes, the person may be changing, but the love and the relationship doesn't change, and how you deal with it. So that's one of the newer projects we're doing right now. So, like I said, I was fortunate to sit at the workshop for a few minutes, and I thought it was beautifully crafted, how you went down to the mindset of a child and really telling the children, if your grandmother is going through this,
try to be patient with them. If she's lost, to have that band. All very practical things, not at all something they can't understand, very scientific, nothing like that, but very practical things they can do. And the moment you say, what if it's your grandmother, rather than being abstract, it makes it very personal. So I thought that was a very effective strategy as well. Actually, listening to Beverly and Romani, you made some very key points, like sleep deprivation. Because the reason I actually want to talk about that is, in everything that I have seen world over now, one of the foremost things that they point out to is sleep deprivation in a lot of diseases. So they insist on 8 hours or 7 hours the most. When I say most, but at least if you can get 7 or 8 hours, then you're doing well. But as you age, it's not easy for everyone to sleep that long. But I think that also is on an activity based. If, like Beverly said, 5 days of the week you have to exercise. So, and I think if you exercise and stimulate your brain and physically, I think you are tired anyway, so probably of chances of falling asleep is greater. And the fact that sleep deprivation is playing such an integral role in today's world, where everything has become like fast food. The pace is great, and people have no time to socialize. So many things are happening. Then the screen time and whatnot. So it just goes on from one to another. So I guess it's also about discipline, leading a very disciplined life. But what is scary is, I remember from the time, I forgot to mention Lorraine, when we started way back, I can't remember the date, we used to support right from that time. And I think Lorraine drove this, project into where it is today, and now it's got bigger and better. So what I want to say is, at that time there was more, I'm saying probably more than 25 years ago anyway. So I personally think at that time there were the far and few in between you found, people who got Alzheimer's or dementia. And the fact that is really worrying, maybe because of the way in which the modern society is, moving. Those days, I couldn't find anyone like, maybe 65, 70 or more having dementia, like maybe 70, 75, 80. But now, it seems like that age group is also coming lower. Like 60, right? Maybe in the 50s, late 50s. So, what I want to ask you is, there are early symptoms, right, where you suddenly forget. Is it just that, all of us have this tendency to forget once or twice, periodically, but that I don't think is a worry as such. But if you keep suddenly forgetting day to day more times, then you have to get yourself checked, right? But even if you get yourself checked, this is my question, even if you get yourself checked at your activity center, is there a way that you can mitigate this disease or prolong it? Well, yes, there are medications to help with the symptoms. So, for example, part of it is people are very restless, they can't sleep, there are mood swings. So, some of those can be addressed through medication. Also, there is various therapies more to stimulate the brain. So, getting people to talk, recall what day it is, what they're doing, who's the politician in power, talk, to keep conversation going, because part of it is also that you're losing your ability to communicate. Another issue definitely is about the community. If you get isolated, it just makes it worse. And very often when people get a diagnosis, what happens is they think, okay, now it's over for me. I just, get into bed and don't get up again. And that's the worst.
because you can, even with a diagnosis, you can live a long life, but you need to make sure that you see a doctor, get the medications that will help, and you keep making social connections. That's really important. So going out, talking to people, going to the temple, listening to Bana, all of that is really important because it's part of a community. And that's where I think, unfortunately, with family units breaking down, extended families, there are less caregivers, there's less social interaction. And that is what is key, and that's what we need to make sure happens, that people feel connected, they feel loved, because they may forget, but they don't forget the feelings. So they know when they're loved, they know when somebody is annoyed with them. So we have to keep that emotional connection and the community feeling going. That is key, which is why empathy is important, patience, and the thing is not correcting people all the time. They forget, and they're going to continue to forget. It's not reminding them how often they have forgotten, but to tell them that meet them where they are at that point and support them. I think actively leading a life that, let's say even if you come to the retirement age, but you keep yourself occupied with, like you said, reading, physical exercise, strategic planning, brainstorming, getting involved with the family and, being active, not immediately going into kind of a isolated, situation where you've been once a very active kind of person. That something crossed my mind. It would be good to do I don't know if you can do it, but good to do like a research analysis. Now, let's say with the Buddhist monks who actually live in forest, hermitages, who are basically in monasteries, they are leading a very isolated life, so in solitude. But of course they meditate. They're meditating most of the time, and they're reading to learn, and they're doing a path of enlightening. So because you said isolated means also trouble, but actually it's a good thing to research and find out whether when you are living in the jungles, right, and you don't really go out as such, they don't meet that many people, they don't even interact too much with the the other monks. So it might be also interesting to find out what kind of percentage may have had some symptoms of dementia, but how did they? Is it through meditation, or it is through stimulating the brain to understand the path that they are working on? I don't know. So I'm just thinking. These are, I know once we speak, there's things that come to my mind, because I'm involved with a very big monastery hermitage close by the Galduva. And there are about 60 monks, right, who are in isolated kutis. So it's kind of good to do a research and find out. And there are some monks who are over 60, 65, 70. And how come, if they have not got dementia, how did they manage? And this research might help, at various times for administrators and people like yourself who are managing these areas to understand some perspectives of how things work. I'm sure meditation really helps, but also there are people who have for most of their lives been in isolation. Yeah. For them it's not going from being part of a community to isolation. So that I think also probably triggers it. Yeah, because otherwise you can have this extra mental pressure that suddenly when you get isolated, after having led a very active life or corporate life, and then you have nothing to do, and then you're vulnerable. Yeah, that's a good point. And I think they also are studying all the time. They are meditating. They're using their brains. It's not, and they live healthy lives. Because I think food they eat, nutrition, and all of that. Sometimes they eat one meal a day. Yeah, so all things like those that, things all those are things good generally for your health and your body. So like you said, have you ever come across dementia or Alzheimer's at
40, 45, that age group? There are instances, very rare, and often triggered by, it could be an accident, sometimes something to the head, that kind of thing. Okay. But now you are seeing a few more at 55, and those patients sadly live a long life. I think today's world and the way we had to lead, this kind of, lifestyle is also nosediving our quality of life, because I see that people, because Beverly, you made this point about, again I'm coming back to sleep deprivation, because you made this point, a lot of people are on the smartphone for unlimited length of time, right? So suddenly it's 2 o'clock in the morning, and then you have to get up at 6 because you do some assignments. You're out of sorts by then. You got disoriented. When you're young, you can be able to handle it a couple of days, but with time and aging, it catches up. So you need your brain also to rest, right? Otherwise, like they say, maybe the brain cells die, and that also becomes a problem. So I think it's a lifestyle issue as well, and I think the discipline, you've got to, I know some who lead very disciplined lifestyles. They are in their mid 80s and they are still, touch wood, they are physically fit, they are mentally very alert, and very stimulated, so I'm not sure whether worrying also brings a lot of this into some kind of a problem, but whatever said and done, I'm so glad that Lanka Alzheimer's and then dementia, doing this work on dementia, and always researching, because I don't see any medication that you can actually take, and they are probably researching so hard to get to the bottom of this to find how some sort of medication can help. Do you see any breakthrough that is coming up in the near future? Or? I was just listening to Alzheimer's Disease International Global Call, and there is, I think it's like a vaccination, which is still in the early stages, but it's very expensive. And I think only Japan will probably be able to make it available to their, some of them it'll be given free, others have to buy. So it's going to be very expensive, right? If it's available in the US, it is not covered by medical. So you see, so that's why we are insisting, and not insisting, just requesting to do all these things to lead a healthy lifestyle as a prevention. Right. So I guess smoking and drinking also is a contributory factor. Smoking is a no. Drinking we can't say, so we just say moderate. I like the way that has been justified, but doesn't matter. Maybe because I am more on the other side, not drinking. You, I don't drink. Yeah, exactly. So yeah, and then no, I'm what I'm trying to say is that they all are intoxicants in a way, So I guess if you do anything, in excess. Anything that goes into, but what they're doing is actually, what is great is they're identifying, and they are creating awareness for them to come to the activity center, get themselves tested, so those are really, good areas to work on. And see, urban sector, especially Colombo, there's no problem. Lots of them know what dementia is, what Alzheimer's is. Their children can, Google today, ChatGPT is there. You can find out anything on AI. So there is no problem. But I think one of the things that I want to request and appeal to them is also, I think they're trying to build this program with us
in our region as a pilot project to see how, because the villagers don't have that much of an idea, but so many of them are also forgetting and having issues. So how the whole household has to respond and kind of react, they have no idea, and sometimes they put it down to so many different. It's like those days you have a heart attack, they'll say a ghost hit you or something like that. Those are the beliefs in good old days in villages. So but even in the villages, I mean, this is not only common to the urban areas. No, it can be in the rural areas. So it's good to know. I saw they have done a lovely, poster. A very cute one with some amazing graphics, which is really heartwarming to see. Straight away forgetfulness. In Sinhalese they're doing this. So it's good for us also to keep giving all these stuff to everyone around as a service. So we are very grateful to them for coming here and doing what they do, and serving humanity. Trust me, is the best work of life. Mother Teresa has always endorsed that, saying, best work definitely is serving humanity. But and also you are also improving your self-worth because you're volunteering. And it's compassion, it's your knowledge, it's the energy that you expend, and giving of your time is priceless, right? Because you cannot relive that time. So many blessings to all of you for undertaking a project of this nature to create awareness, to prevent and maybe improve the quality of life for sure. And may all of you continue to be blessed abundantly. And thank you for coming to the Foundation of Goodness, sharing, this experience with us. And maybe in whichever way we can help, even to print some leaflets, kind of distribute, like how we do the Poe Day leaflets. Maybe a good idea, in a way. And that's great. So thanks very much. And many blessings. Thank you. Thank you. Yes, Sashikala, do you have any other areas to... That was a very insightful conversation indeed. I just had one question, because you were talking about the food. So very often when it comes to things like dementia or mental illness, we speak about the way of life, right? Sleeping and doing things, how we adjust our way of life. But we rarely talk about the food when it comes to that side. We talk a lot about food when it comes to physical health, but not really when it comes to mental health. So how important is food when it comes to dementia? And what is considered the good type? Okay, so it's basically a well-balanced, nutritious meals. You can't sort of separate mental illness and physical. They're all interconnected. It's one body. So actually you'll find that a lot of the physical ailments like high cholesterol, high blood pressure, all of that impacts dementia. So if you want to avoid dementia, you need to be physically fit. So all of that, so it's all circular, it's all interconnected. Basically having nutritious food, not overeating, like everything in moderation. No excesses, no overly fried food, you need your protein as you get older, but that doesn't mean you only live on protein. So it's about balance. Everything is about finding that fine line and sticking to it. But just out of curiosity, my last question, because otherwise we can discuss for a very long time. I just want to ask you, have you ever come across a case where that person led a perfect life, well balanced, physical activity, right food, very nutritious, no smoking, no drinking, and slept well and had a good quality of life? Such a person, have you come across getting dementia? I'm sure there are. The issue is we really don't know what triggers dementia. We know that these seem to make it worse, seem to be when you look back, because in every case you're looking back and saying, and chances are there will be probably unhealthy people who get it more often than healthy people. But yes,
The sad thing Yeah. is we have no idea what triggers it. Yeah. And who No. knows, we could be completely wrong. I doubt it, but no. we No, have because no the idea. reason I ask is, it just doesn't work that way, because there are people who got a clean bill of health, died the next day, right? So there is no guarantee, so to say, but I think, of course, the chances are that if you lead the kind of life that we're talking about in terms of quality, then your chances of avoiding it or preventing Exactly. it is far greater. Exactly. Yeah. Okay. So I think you should introduce Joanna. Yes, so thank you very much. And now we have our young radio hosts or radio compeers. And Jumana will start by asking a question. So Jumana is also our English Little Star, a badge that has been given to her so that she can support the others at the foundation to speak English very well like her. So my question is, so what more can you tell about this rare illness, dementia? It's not really rare, that is what is said. It's becoming more and more common. What can be said about it? The first thing I think is that it's not automatic that when you get old, you will get dementia. Nor is it, be forgetfulness, changes in personality. They are not a natural part of aging. It's actually, like you said, it's a disease. And that's very important, because what happens very often, we say, they're aging, this is natural, and we don't do anything about it. But if we understand it's a disease, if we get medical support early, we're probably able to give people who are suffering from it a better chance and a better quality of life. Okay, so are there any other types of symptoms apart from forgetfulness? Yes, there are quite a few. There is you get forgetful. You have a difficulty in gauging distance, space, speed. You don't know where to put your cup down because you don't know what the edge of the table is. So then when you're taking a step, you can miss a step and fall. Then there are personality changes. People who are generally very quiet and understanding suddenly get very angry. They start imagining things. They think that there is somebody trying to steal from them. They think there are people standing on top of cupboards waiting to jump on them. And then also, with forgetfulness comes the wandering. You wander off. You don't know where you are. So it's all interrelated. And then it ends up with things like you can't speak. You lose your ability to communicate. Hearing goes, sight. They're all related because your brain is not processing the messages. So then, those are all the symptoms. In addition, forgetfulness is just a very small part of it and the start. But I'm sure I also feel that the stress factor, anxiety, worry, anger, they all may also adapt to this, direction where you can be affected. Because if you're all the time worrying, if you all the time have anxiety and your mind is all over the place, you can also find difficulty to focus, right? So maybe that also is another contributory factor. But I see Osanda holding the mic now. So you all said dementia is most popular with all people, but did any normal young people had dementia? Not your age. I'm asking about 30, 50. No. So far, I think the youngest they have found is about 45. Not here. And we had 2 people who came to the center who were 55. Right? And but that was virtually, we found out it was a family. So her brother had it, right? And but generally most of the people who we know are much older. So you keep eating healthily, doing your sports, all that, and you'll be fine. We have another young, little boy who's coming up and speaking English, and
his name is Tejan. Yeah. I have one question. Has every old person has dementia? No. No, it's not. You cannot say that. It's not every old person who will get dementia, but you cannot. It is some people who will get it because of various reasons. Sometimes, as my friend said, sometimes it's a stroke, sometimes it's a fall, right? Again, it may be people who haven't been careful about their medicals, right? So their blood pressure, all that, they haven't been taken care of. So those can also be triggers. Yeah. But still, that's why we say just avoid, ensure you do all this. Don't avoid smoking, avoid overeating, do your walks, your exercises to help prevent. So, no, you cannot say every old person will get dementia. But Teja, now that you've got a good training, I think you have a duty to keep a watch on your grandmother and your grandfather, right? And see whether they are forgetting and all of that. Then you can come to the Foundation of Goodness and talk to Alzheimer's Foundation and say, okay, I'm a bit worried about my grandmother. Hopefully not, but grandmother and grandfather having these changes. What do you think? Or you have a friend, whose grandparents are or having this issue, then you can, report and maybe we can do something. If anyone, like my grandmother and grandfather has dementia disease, firstly, I identify it by many types, by symptoms. Do they have? No. Do they have any symptoms now? Still not. No, very good. Yeah, thankfully. I'm taking care of them. Oh, very nice. Wow. Then I love them. If they had dementia, firstly I will identify the dementia has spread to them. If they had spread dementia, firstly I will ask many questions from them and identify if they had dementia. Then I will keep them active, right? Have a chat with them every evening, talk to them, tell about your day, get them engaged, and that will also help them, to come out of all these worries, and that my grandson is looking after us so well. Play games. Yes. All right, thank you to our young compeers, and thank you so much for giving us this very valuable information and to educate all our listeners on dementia. And I think it's been a very informational session, very eye-opening for me personally as well. So thank you very much. And thank you, Kushal, for hosting the session as well. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of the English section of the segment. Thank you very much for listening in. And of course, the conversation will continue with Vishmi, and we will be right back. And Dylan, yes. From the Alzheimer's Foundation. From the Alzheimer's Foundation. So do stay tuned, because we will be continuing this very important and vital conversation in Sinhalese as well. So thank you very much to all our English listeners who have been tuning in, and to enjoy the rest of your Saturday afternoon. So the time right now is 3:15 p.m. You're listening to the Good News Radio, and we will be right back.
වෙලව පස්වර 3 පසුබිම මිනිත්තු 15යි. ඉතින් මේ විදිහට අපි අද ආස්ත ෆවුන්ඩර් සෙග්මන්ට් එක හරහා සුවිශේෂී කාරණාවක් පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගෙනාව. අපි දැන් සූදානම් වෙනවා ඒකම පිළිබඳව සිංහල මාධ්‍යනොත් මේ විදිහට අරගෙන එන්නට. ඊට ප්‍රථමව ඔන්න තවමත් මැදිරියේ රැඳලා ඉන්න අද දවසේදී උදෑසන කාලේ අපි කිව්වා මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඉතාමත් වැදගත් සාකච්ඡාවක් අපේ දුවදරුවන් වෙනුවෙන් දේශනයක් ලබා දුන්න ඇල්සයිමර්ස් ෆවුන්ඩේෂන් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් ඇල්සයිමර්ස් පදනමින් අද දවසේදී ඇවිත් බොහෝ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕන අවශ්‍යම කාරණාවක්. හැබැයි අද ගොඩක් අයගේ අවධානය පොඩක් අඩුවෙන් යොමු වුණත් බොහෝ දෙනෙකුට සමාජයේ තියෙන කාරණාවක් කල්තිය අඳුනගත්තොත් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඒකට බැලකී සිටින්න සහ ඒ අර යන ලෙවල් එක අඩු කරගන්න අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. මේ පිළිබඳව මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මැදිරියේ ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් එක කතා කරා අපිත් එක්ක ඒ ආයතනයේම නියෝජනය කරන නිලධාරීන් එක්ක අපේ කුශල් ගුණසේකර මැතිතුන් එතුමත් එක්ක අපි සූදානම් වෙනවා සහ විශේෂයෙන්ම සිංහල මාධ්‍යයෙන් මාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා එම ආයතනයේම ඩිලාන් මහත්මයා. අයබෝවන් ඔබට. අයබෝවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හරබර කතා බහක් ගියා. බොහෝ කරුණු කාරණා කතා වුණා. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාත් බොහෝ කරුණු විමසා දැනගත් අද දවසේදී එතුමන්ටත් මම ආරාධනා කරනවා සිංහල එකටත් පොඩි දායකත්වයක් මට දෙන්න. ඉතින් ඩිලාන් මහත්මයා දැන් ලංකාවේ පදනම් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කායික මානසික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මේ මානසික සෞඛ්‍ය හා බැඳෙන හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුගේ කතා බහට ලක්විය යුතු කාරණාවක් නෙමේ ඩිමෙන්ෂියා කියන්නේ. මේක ගොඩාක් ලොකුවට ගන්න ඕන එකක්ද පොඩියට ගන්න ඕන එකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් අද දවසේදී කතා කරමු. අපි අහන් ඉන්න අයට මම හිතනවා ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඉදිරියට කියලා. මොකක්ද මේ ඩිමෙන්ෂියා කියන්නේ? ඇත්තට මම කතාව පටන් ගන්න කලින් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. ඔබතුමිය ඊයේ දවසේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා හිටියද? ජීවත් වෙලා හිටියද? මං හිතනවා මං ජීවත් වෙලා හිටියා කියලා. ඔබතුමිය කොහොමද කියන්නේ ඊයේ දවසේ ඇතුළේ ඔබතුමිය ජීවත් වෙලා හිටියා කියලා? මොකද මට ඊයේ දවසේ මම ජීවත් වුණා කියලා මතකයක් තියෙනවා. ඕක තමයි මම ගන්න පොයින්ට් එක. එකක් අපි මීට පැයකට කලින් මීට සතියකට කලින් දවස් කිහිපයකට කලින් ජීවතුන් අතර හිටියා කියන්න තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ප්‍රබලම සාක්ෂිය මතකේ විතරයි. එතකොට ඩිමෙන්ෂියාව කියන මානසික ආබාධ තත්ත්වය කෙලින්ම ඇටැක් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ මතකයට. මේ මතකයේ කෙටි කාලීන මතකයකට තමයි කෙලින්ම ඇටැක් කරන්නේ. එතකොට පුද්ගලයෙකු සතුව තියෙන කෙටි කාලීන මතකය ඉවත් වෙලා යෑම නිසා එයාට ගොඩක් එයාගේ දෛනික ජීවිතය තුළ එයා හුරු පුරුදු කරපු දේවල් සුපුරුදු විදිහට දැන් කරගන්න බැරි වෙලා යනවා. මතක නැති වෙනවා. මතක නැති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අමතක වීමත් එක්ක ඊළඟට එන ගොඩක් රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම භාෂාව හැසිරවීමේ දුර්වලතා, ඒ වගේම එදිනෙදා කාර්යයන් සිදු කරගන්න බැරි අපහසුතා, ඒ වගේම දිග, පළල, උස වගේ සාමාන්‍ය අවකාශය තුල තියෙන තොලතුරු අඳුන ගන්න බැරි වීම, ඒ වගේම මනෝභාවයේ සිදුවන වෙනස්කම් වීම, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මෙන්න මේ රෝගය ඍජුවම බලපානවා. එතකොට දැන් ඔන්න ඩිමෙන්ෂියා පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් අපිට එද්දි මම අහන්න කැමතියි. මේක දැන් මට හිතෙනවා දැන් මේ ඔබ කියපු කාරණාත් එක්ක මේක මට තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක්. එහෙම ප්‍රශ්නාර්ථයක් ආවොත් මම මොකද්ද කරන්න ඕන? ඇත්තටම මට තේරෙනවා නම් මට ඩිමෙන්ෂියාව තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම යාට ඩිමෙන්ෂියාව නැහැ. මොකද මූලික අවධියේදී කෙනෙක්ට ඩිමෙන්ෂියාව කියන එක අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මට ඩිමෙන්ෂියාව හැදෙනවා නම් මට අවබෝධ කරගන්න බෑ මට මේ ගැටලුව තියෙනවා කියලා. මාත් එක්කම ජීවත් වෙන මගේ පවුලේ සමීපතමෙක්ට තමයි මගේ වෙනස්කම් අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක මෙයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මෙයාගේ මේ ජීවිතය අසාමාන්‍ය හැසිරීමක්. ඒතකොට වෙනසක් හැටියට මේක මට අඳුන ගන්න බෑ. මාත් එක්කම ජීවත් වෙන මගේ පවුලේ සමීපතෙන්ට තමයි මේක හරියට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අඳුරගත්තට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕන මේකට? ඇත්තටම අඳුරන් මම කියන්න ආසයි. ඒක හොඳ ඇත්තටම හොඳ කාරණයක් කරුණක්. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් ඔබතුමා කියවනේ අපි ජීවත් වෙන එක්කෙනත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන කට්ටියත් එක්ක තමයි ඇත්තටම. මොකද මම දැකලා තියෙන රෝග ලක්ෂණයක් හැටියට ඒ ඩිමෙන්ෂියා හැදුණු කෙනෙක් පිළිගන්නේ එයාට අමතක වෙනවා කියලා. එතකොට
ඔබතුමා කියපේක හරි. මොකද අනිත් කට්ටිය තමයි දන්නේ එතුමියට හරි එතුමාට හරි මේ ඇයි මෙහෙම අමතක වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි දුරකථනයේ කතා කරනකොට 3-4 පාරක් එකම ප්‍රශ්න ඇහුවොත් දැන් බලනවානේ මොකද කියලා. ඉතින් එතකොට තමයි හැබැයි අපි එතුමාට හරි එතුමියට කිව්වත් කොච්චර කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණත් කියමු අපේ පවුලේ කෙනෙක් කියලා. ඒත් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. සමහරවිට යන්න කැමතිත් නැහැ. මේ ඉතින් එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි දන්නවා දැන් මේ මෙතුමාට හරි මෙතුමියට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. අපි දැන් කොහොමද එතුමා හරි එතුමිය හරි ඒ තනත්තාව කොහොමද ගොඩ ගන්න අපි පෙළඹන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිකාර වලට යොමු කරන්නේ කොහොමද? එකක් ඇත්තටම මෙහෙම තීරණ ගැනීමේ හැකියාව දුර්වල වීමත් එක්ක එයාට ඒ රෝගයේ පිළිබඳ අවබෝධය දුර්වල වෙලා යනවා සාමාන්‍ය විදියට. එතකොට මේ වගේ පුද්ගලයෙක් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වීමට යාම හෝ මොකක් හෝ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට පවුලේ කට්ටිය මන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ චරිත ලක්ෂණ සාමාන්‍ය චරිත ලක්ෂණ නෙමෙයි මේක වෙනස් වීමක් සහ මෙයාගේ මේක සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ තිබ්බේ නැති එකක් කියලා. එතකොට පවුලේ අයට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ කොහොම හරි ඒ කියන්නේ මොකද ඩිමෙන්ෂියාව කියන එක ස්ටේජස් 3ක් තියෙනවා. පළමු අවධියේදී සහ දෙවන අවධියේදී හඳුනා ගැනීම අතිශය අමාරුයි. තුන්වෙනි අවධියේදී හඳුනා ගැනීම අතිශය පහසුයි. නමුත් තුන්වෙනි අවධියේදී හඳුනාගත්තොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් එයා වෙනුවෙන් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඊටාම සුළු වැඩ කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි අවධිය ගත කරන කෙනෙක්ගේ එයා විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් පීඩා විඳින්නේ. පවුලේ සමීපතමයන් පවා මේකෙන් ගොඩක් පීඩා විඳිනවා. එතකොට මේ தത്വයකටම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අපේ පවුලේ කට්ටිය. එතකොට මේ ගැන හරියට අවබෝධයක් අරගෙන මෙයාව කුමන හෝ අයුරකින් මූලික වශයෙන් මතක පරීක්ෂණයකට සඳහා යොමු කරන්න ඕනේ. ඊටසේ මූලික වශයෙන් මතක පරීක්ෂණයක් කරාට පස්සේ ඊළඟ ටෙස්ට් වලට අපි ගිහිල්ලා අපි සැක දුරු කරලා අඳුන ගන්න ඕනේ මේ ගැටලුව තියෙන ඩිමෙන්ෂියාවම නිසාද නැත්නම් වෙන යම් රෝග තත්ත්වයක් නිසාද මේ ගැටලුව එන්නේ කියලා. ඩිමෙන්ෂියාව නිසා ආවොත් අපිට ඩිමෙන්ෂියාවට ප්‍රතිකාර නැතත් ඩිමෙන්ෂියාවෙන් උද්ගත වෙන රෝග ලක්ෂණ මැඩපවත්වන්න අපිට ප්‍රතිකාර තියෙනවා. නමුත් වෙන යම් හේතුවක් හින්දා නැත්නම් විටමින් ඌනතාවයක් එහෙම නැත්නම් ලවණ ඌනතාවයක් නැත්නම් හෝමෝන චේන්ජ් එකක් හින්දා මේ ගැටලුව වෙනවා නම් අපිට ඒක රිකවරි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හරියට අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙයාට ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍යයි සහ මෙයාගේ මතකයේ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අතිශය ඉක්මනින් අපි කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට පවුලට වගකීමක් තියෙනවා කුමන හෝ අයුරකින් මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක කියන්නේ මතක පරීක්ෂණය හුට කරන්න. හැබැයි ඩිලාන් දැන් පවුල කුමන ආකාරයෙන් හරි පෙළඹුණත් ඒ තැනත්තා යන්න කැමති නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ මෙමරි ටෙස්ට් එක යනවා. ඒ කියන්නේ සෑම සිකුරාදා දවසේ මාසේ පළවෙනි සිකුරාදා සහ තුන්වෙනි සිකුරාදා කියන දවස් දෙකේ මතක පරීක්ෂණ යනවා. ඉතින් ඔතෙන්ට එන සමහර පිරිස ගෙදරින් එක්කන් එන්න බොරුවක් කියලා. ඔව්. ඒක තමයි. දැන් අපේ තියෙනවානේ මනෝසෞඛ්‍ය එක. දැන් ඔය ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා එතන. අපිටත් තියෙනවා. ඔව් ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ කවුන්සලින් වලට. එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ආවම මේ අනිත් කට්ටිය එක එක විහිළු තාලු කරනවා ඒකක්. මෙතනින් මේකෙන් එකපාරට ලැජ්ජාවක් වගේ එනවා. ලැජ්ජාවක් වගේ එනවා මම මෙතනට යන්න සුදුසු කෙනෙක් තන්නේ වගේ කියලා. ඒගොල්ලෝ අර වෙනස් වීම බාර ගන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එතකොට එතනට ගෙනියන්න සමහර වෙලාවට මම දන්නවා එක යුවලක් මහත්යත් කැමති නැහැ නෝනා යනකොට එතනට මහත්ය දන්නවා නෝනාට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි නෝනාව එතනට අරන් යනවා කියන්නේ එයාව නිකන් අව탁සිරු කරනවා වගේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. අවංකෙම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලංකාව ඇතුලේ අපි දකින්න දෙයක් තමයි මානසික ආබාධ වලට බෙහෙත් ගැනීම බොහොම දුර්වලයි. හේතුව ලැජ්ජාශීලී ගතිය සහ මොනක් හරි ඒ යුනිට් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බෙහෙත් ගත්තාම අවට පිරිස හිතන්නේ අපිට මානසික ලෙඩක් කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේ ඩිමෙන්ෂියාව කියන්නේ මානසික ලෙඩක් නෙමෙයි මානසික ආබාධ තත්වයක්. මේක නිසා දවසක මටත් මේ ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක්ටත් මේ තත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සමාජයෙන් මෙයාගේ නම තීරණය කරන්නේ පිස්සෙක් හැටියට නම් ඇත්තට එයා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙනවා අඩුයි. මොකද ඇත්තනම ඩිමෙන්ෂියා සහිත පුද්ගලයෙක්ට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලින්ම බෑ.
මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ සමාජීය පිවිසුම කියන ඔය අප්‍රෝචස් තුනෙන්ම තමයි අපි යාට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර දීලා, අපි ලෙඩ වලට බෙහෙත් දීලා, හැබැයි සමාජයෙන් සපෝට් එකක් නැත්නම් එයාට ඒ ලෙඩෙන් බේරෙන්න ඉබේටම ඉතින් එයා තවදුරටත් මේකේ ඉඳවන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඩිමෙන්ෂියා ගැන කතා කරගෙන යද්දි වෙනස්ම පැත්තකට දැන් යනවා. කොහොමද මේක යොමු කරන්නේ? දැන් මට ඇහුණා මට ඔබතුමා කිව්වා මේ සමහර අවස්ථාවලදී බොරු කියලා එක්කන් යනවා. එහෙම බොරු කියගෙන එක්කගෙන ආවට පස්සේ තමයි දැන් මේ මෙමරි ටෙස්ට් එක කරන්නේ. ඒ කරද්දි වෙච්ච සුන්දර සිදුවීම් මොනවත් නැද්ද? දැන් සමහරට කියන්න පුළුවන් ඇඳුම් ගන්න එක්ක යනවා. එහෙම නැත්නම් මොන හරි බලන්න එක්ක යනවා කියලා නේද ඔය එක්කන් එන්නේ. එකපාරට ගෙනල්ලා මෙමරි ටෙස්ට් එකට යද්දී වෙච්ච සිදුවීම් රසබර කතාවක් නැද්ද අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න? එතන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. දැන් බොරුවටත් යමු වෙලා අමරකත් වෙලා. ඇත්තටම මට එක සිදුවීමක් තියෙනවා. මම ආපු මුල්ම කාලේ, කියන්නේ මම මෙමරි ටෙස්ට් එක කරන්න පටන් ගත්ත මුල්ම කාලේ ආවා අවුරුදු 78ක විතර පිරිමි කෙනෙක්. එයා ලෝයර් කෙනෙක්. මට හිතුණු විදිහට එයා සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් වගේ ඉන්නේ. එයා කැමති නැහැ එයාට ඒ ගැටලුව තියෙනවා කියලා අඳුනගන්න. එයාගේ පුතා තමයි මෙමරි ටෙස්ට් එකට එක්කන් ආවේ. ඉතින් මම මූලික වශයෙන් අපේ පළවෙනි MMSC එක ටෙස්ට් එක කරලා දෙවෙනි එක මොකා ටෙස්ට් එක කරන්න යනකොට මෙයා දැන් කියනවා මම එකකටවත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊටසේ මමත් කිහිප සැරයක් අහන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ කටින් ආවා මම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම යටතේ මම ඔයාලට නඩුවක් ගොනු කරනවා කියලා. මාත් ටිකක් ඒ වෙලාවේ බය වුණා. ඇත්තට මට ඒ කියන්නේ මොකා ටෙස්ට් එක කරන්න හම්බුනේම නැහැ. එතකොට ඒක එතනින් මට නවත්තන්න උනා. හොඳයි. හරිනේ. රසවත් කතාවක්. ලෝයර් කෙනකින් එක හින්දා පොඩක් එතන ඉහට යන්නත් බය වෙන්නේ නැති නේද? යාර ඩිමෙන්ෂියා නැහැ වගේ. ඔව් තියෙනවා නම් මූලික අයිතිවාසිකම් පනතේ තමන් කියන්නේ දන්නේ නැතුව තමන්ව ට්‍රීට්මන්ට් වලටවත් සාමාන්‍යයෙන් කිසිම දෙයකට පොළොඹව ගන්න හැකියාවක් නැහැනේ පනතට අනුව. ඉතින් පනත මතක තිබුණානේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙයාලගේ මේ ජීවිතේ එක ඇතම් සිදුවීම් හොඳට මතකයි. කියන්නේ පරණ සිදුවීම් සියල්ල හොඳින් මතකයි. වර්තමාන සිදුවීම් ටික තමයි මතකින් ඉවත් වෙලා යන්නේ. ඒතකොට මේ වගේ පුද්ගලයෙක්ට මීට අවුරුදු 10කට කලින් එයා කරපු ජොබ් එක, එයා කරපු දේවල් සියල්ල මතකයි. සහ වර්තමානයේ තුල කතා වෙන්නේ අතීත කතන්දරමයි. එතකොට කෙටි කාලින මතකයක් ඉවත් වීම නිසා එයා ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ අතීතය තුල, වර්තමානයේ තුල නෙමෙයි. හොඳයි. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මොකද එකපාරට මට කිව්වනේ නෑ මම අරන් යනවා මූලික අයිතිවාසිකම් අනුව. හරි එතකොට දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තාරුණීන මටත් ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපිත් වැඩ ගොඩක් කරනවානේ. වැඩ ගොඩක් කරද්දී අපිත් සමහර අවස්ථාවලදී මතක නැතිවීම වෙනවා. වැඩ අධික වුණාමත් වෙනවා. නැත්තම් ඇත්තටම වගහැරලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඩිමෙන්ෂියා ඉන්නේ ඒජ් එකක් තියෙනවද? සහ මේ තාරුණ්‍යයට ඩිමෙන්ෂියා එන්න පුළුවන්කමක් මම අහපු විදිහට නම් ඩිමෙන්ෂියා ගොඩක් වැඩිමල්ලට ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තාරුණ්‍යයටත් එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද කොහොමද? ඇත්තටම තරුණ කට්ටියට එන්න අවදානමක් නැහැ. අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩිමෙන්ෂියාව කියන්නේ වයස්ගත වීමත් එක්ක එහි අවදානම වැඩි වෙනවා කියන එක. ඇත්තටම ඩිමෙන්ෂියාව කියන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක්. ඒක මාතෘකාව යටතේ ඇල්සයිමර්ස් රෝගය, වාහිනික ඩිමෙන්ෂියාව, ලලාට ශංග ඩිමෙන්ෂියාව, පාකින්සන් වගේ අනුමාතෘකා රැසක් යනවා. එතකොට අපි කියනවා ඇල්සයිමර්ස් රෝගය අවුරුදු 60 හෝ 60ට වඩා වැඩි පුද්ගලයන්ට වැඩි අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් ওই වාහිනික ඩිමෙන්ෂියාව, ලලාට ශංග ඩිමෙන්ෂියාව, පාකින්සන් වගේ තත්ත්ව අවුරුදු 60 යන්න කලින් එන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වෙනකොට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ ව්‍යානස් ප්‍රෝග්‍රෑම් රාශියක් කරලා තියෙනවා. 90ක් වගේ මම කරලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික් දෙක ඇතුලේම. එතකොට මම දැකපු දෙයක් තමයි යාළගේ සිදුවීම් තුල අවුරුදු 45 නැත්නම් 48 වගේ ඉක්මවද්දී කොහොමත් මේ ඩිමෙන්ෂියාවට තියෙන අවදානම වැඩිවීමක් වෙනවා. එතකොට තරුණ අවදියේදී අපි ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ ඩිමෙන්ෂියාව කියලා. නමුත් වයස්ගත වීමත් එක්ක ඒ අවදානම් සාධක අපේ ජීවිතය තුල තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට අවදානම වැඩි.
ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී එහෙනම් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අපේ තරුණ පරපුරට තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න වැඩිහිටියන් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට මේ தත්ත්වය එනවා කියලා ඔබට හිතෙනවනම් මොකද ඩිලාන් මහත්මයා කිව්ව කිසිම වෙලාවක තමන්ට හිතෙන්නේ මේ මට තියෙන ඩිමෙන්ෂියා කියලා. එතකොට හැබැයි තමන්ගේ පවුලේ අයට වටපිටාවේ ඉන්න අයට ඒක දැනෙනවනම් ඔන්න ඔබට හැකියාව තියෙන ඔබේ ආදරණීයන් ඔබේ වැඩිහිටියන් ඔබ පොඩක් සමීපව බලලා එහෙම තත්වයක් තියෙනවනම් ඔන්න යොමු කරන්න ඕන දැනක් පිළිබඳව තමයි අපි අද වැඩසටහනේ මේත් සමගම ඔබට කියන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඩිලාන් මහත්මයාට කියනවා අපි එහෙම තත්වයක් අපේ වැඩිහිටියට හරි අපි සමීපේ නසුරු කරන කෙනෙක්ට තියනවා කියලා අපි දැනගත්තොත් අපි එයාව කොහාටද එක්කගෙන එන්න ඕන? අනිවාර්යෙන් අපි මුලින්ම අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන අපේ අම්මගේ වේවා අපේ තාත්තගේ වේවා අපේ ආච්චි අම්මගේ සීයාගේ අනිවාර්යෙන් මගේ අදහස තමයි අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 50 ඉක්මවන ඕනම කෙනෙක්ට මෙමරි ටෙස්ට් එක කියන්නේ මතක පරීක්ෂාව කරන එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද කල්තියා අඳුනගත්තොත් මේ ලෙඩ රෝගේ අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් සහ ඩිමෙන්ෂියාව අප වෙත එන වේගය අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න ඕනේ වයස්ගත පුද්ගලයන් අපිත් එක්ක සමග ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙමරි ටෙස්ට් එක ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකේ කියන්නේ ඕනෑම රජයේ හොස්පිටල් එකක මතක පරීක්ෂණය සිදු කරනවා. එතකොට OPD එකේ ඉන්න දොස්තර මහත්තයාට ගිහිල්ලා කිව්වොත් දොස්තර මහත්තයෝ මට මතක පරීක්ෂණය සඳහා දිනයක් සහ කාලයක් දෙන්න කියලා එයා ඒ දිනේ සහ කාලය දීලා ඒ මතක පරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට මම කියන්නේ Tamanට ළඟම හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් වයස්ගත පුද්ගලයෝ මතක පරීක්ෂාව සඳහා යොමු වීම තුළින් හැකියාවක් තියෙනවා කල්තියා අඳුනගෙන ඩිමෙන්ෂියාව අප වෙත එන වේගය අඩු කරන්න ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙයි. මම දැන් අපි තව එකක් ඩිලාන් පොඩ්ඩක් යොමු වෙන එක හොඳයි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරා. දැන් අපේ නගර බෙදපැත්ත දැන් අපි ඔය තියෙන්නේ ඔය සෙන්ටර් එක තියෙන්නේ කොළඹනේ නගර බදනේ මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් කොළඹ ආයට කොහොමදත් ඕකේ එක පැතිකඩ වලට ගිහිල්ලා Google කරලා chat GPT AI ගිහිල්ලා හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. නමුත් මේ අපි වැඩියෙන්ම ගැමි ජනතාවත් එක්කනේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලනේ අපි කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ බෙවලි රෝමන එක කතා කරනකොට අපිට තේරුනේ මෙතන ඒ කියන්නේ හරි මේ ප්‍රමිතියකට යන ජීවිතයක්. يعني අපි කියමුකෝ අර ව්‍යායාමත් එක්ක හරි කියන්නේ පැය 8ක් පුදිය ගන්න ඒ වගේ හරි මේ ආහාර අපි ගන්න දේවල් ඉතා සැලැස්මකට ගැනීම විනයානුකූල ඒ වගේ දේවල් තමන්ගේ ජීවිතය හරි විදියකට ගෙන යන්න ක්‍රමවේදයක් හදාගත්තම ඒක අඩු වෙන බව තමයි පෙන්වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. ඉතින් ඒක අපි ඒ පණිවිඩය දෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ කියමුකෝ දැන් ග්‍රාමීය අය සමහර වෙලාවට හිතනවා ඇති නෑ මං පැය 3ක් නිදගත්තා මට ඇති එහෙම කියලා. ඒ වගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරවල් හුඟක් වෙලාවට දුක් වෙනවා ඒකේ පීඩනයටපත් වෙනවා එක එක ප්‍රශ්න මත. එතකොට ඒවත් සාධක වෙන්න පුළුවන් මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ සඳහා. ඉතින් අපි එතකොට ගැමි ජනතාවට දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? එකක් දැන් මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට තියෙන එකත් අනුව දැනුමත් අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ ඩිමෙන්ෂියාව ගැන අවබෝධය හොඳයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ තියෙන මේ ප්‍රජාවගේ අවබෝධය මේ පිළිබඳව ගොඩක් දුර්වලයි. නමුත් මම දැකපු දෙයක් තමයි ගම්පහ ඔය අත්තනගල්ල මිහිරිගම වගේ පැතිවල මම ගිහිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දී ගොඩක් එයාලගේ ජීවිතේ හුදකලා බවක් මම දැකලා නැහැ. මොකද එයාලගේ පවුලේ දරුවෝ එයාලත් එක්ක රැඳෙනවා. එහෙම දරුවෝ රැඳෙන්නේ නැත්නම් අසල්වාසී ගෙදරකට ගිහිල්ලා හරි ඒ අම්මා කතා බහ කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට නමුත් මම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය ඇතුලේ ගොඩක්ම දැක්කේ දෙමව්පියෝ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ නිවසට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පර්චස් 5ක 10ක ඉඩමකට කොටු වෙලා එයාලා අනිත් කට්ටියත් එක්ක කනෙක්ෂන් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒතකොට ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට මේ ඩිමෙන්ෂියාව කියන අවදානම බොහොම වැඩි. එතකොට අපි ගැමි ජනතාවටම ફોකස් කරන්නේ නැතුව සියල්ලටම දෙන්න තියෙන උපදෙස් තමයි
දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝග ලක්ෂණ අපේ ජීවිතයේ වර්ධනය වෙන්නේ අවුරුදු 40 45 වෙනකොට. එතකොට කිසියම් පුද්ගලයෙක් ඩිමෙන්ෂියාවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අපි අවුරුදු 40න් 45න්වත් මේකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන හේතුව දියවැඩියාව, අදිරුදුරු පීඩනය, කොලෙස්ටරෝල්, එතකොට ශ්‍රවණාබාධ වගේ දේවල් හින්දා කෙලින්ම මේ ඩිමෙන්ෂියාව එන්න තියෙන අවදානම් බොහොම වැඩි. එතකොට කිසියම් පුද්ගලයෙක් මේකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 40න්වත් ඒ සාධක ටික අපි කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. නමුත් දැනට වයස අවුරුදු 60 හෝ 60 ඉක්ම වූ අම්මලා තාත්තලාට මේ සාධක දැන් එයාලා ගාව දැන්ට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සාධක ටික එයාලා ගාව තියෙනවා නම් කරන්න ඕනේ දුක් වෙන එක නෙමෙයි අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා අපි පුළුවන් තරම් මේ නිරෝගීමත් සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටාවකට හුරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට වැඩිපුර තෙල් සහිත ආහාර සහ පිටි සහිත ආහාර ගන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රමාණවත් සුවබර නිින්දක් නිදා ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් රාත්‍රී නිින්ද අපි අනිවාර්ය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පැහැදිලි නිර්වුල් මනසකින් මේකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව විෂාදය කියන දේ ඍජුවම මේ ඩිමෙන්ෂියාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. විෂාදයේ ඇතිවීම තුලින් පුද්ගලයෙක්ට ඩිමෙන්ෂියාව කියන දේ එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පුළුවන් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම කායිකව සහ මානසිකව සක්‍රිය වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ අදහස් කරන්නේ අපි උදේ පාන්දර නැගිටලා ජිම් එකකට දුවන්න කියන එක නෙමෙයි. අපි දවසේ කරපු අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් තියෙනවානේ. මේ වැඩ ටික අපි අපේ පුළුවන් මට්ටමින් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක සාමාන්‍ය අපේ දෛනික ක්‍රියාවලිය ඒකාකාරී නම් අපි කරන්න ඕනේ වෙනසක් දෙන්න ඕනේ මොලේට. එතකොට මේ වෙනසක් දෙන්නේ මානසික උත්තේජනයන් හරහා. අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් එයා නිදහස් කාල වකවානුවක් ඇතුලේ පොඩ්ඩක් චිත්‍රයක් අඳින්න, චිත්‍රයක් පාට කරන්න, එයා කැමති සින්දුවක් අහන්න, පොඩ්ඩක් මල් පැලයක් හිටවන්න. මේ වගේ තමන් කැමති විනෝදාස්වාදයක් සඳහා යොමු වෙන්නත් හැකියාව තියෙන. ඒ තුලින් මානසික උත්තේජනයක් ඇවිල්ලා අර දැනට මොලේ සක්‍රීය මට්ටමේ තියෙන සෛල ඒ මට්ටමින්ම පවත්වාගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහට බැලුවම ඇත්තටම මේ දැන් ග්‍රාමීය ජනතාව ගත්තම ආච්චි සීයා කෙනෙක් වුණත් සමහර වෙලාවට පවුලත් සමග බැඳිලා සක්‍රීය වෙලා කාර්යශූල පැත්තට වැඩි මම හිතන්නේ. එතුමා කියපු පොයින්ට් එක හොඳයි. ඒ කාරණේ මොකද දැන් අපි ගත්තොත් කොළඹ දැන් පුතාලා දූලා වැඩට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ඒගොල්ලෝ තනියම ගෙනියන්නේ මේගොල්ලෝ තනි වෙනවා ඒ විදිහට කියන්නේ ෆ්ලැට් එකකට හරි ඒ වගේ තනි වෙනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝන්ගේ කරන්න තියෙන දේවල් පසුබැස්ම සීමා සහිතයි පසුබැස්ම ඒකාකාරී. ඔව් ඒක තමයි. ඒක වෙනවා. ඒක නිසා අපි මං හිතන්නේ ඒ පණිවිඩ දෙන එක හොඳයි කොහොමද? ඔව්. මොකද අපි සක්‍රිය වෙලා කාර්යශූල වෙන තරමට හොඳයි කියලා අපේ ජීවිතේට හොඳයි. ඔව්. තා මොකක් හරි දෙනවද වාට සාමාන්‍යයෙන්? හොඳයි. මං හිතන්නේ මට යන්නත් තියෙනවා. ඔව් යන්නත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි නෑ මං හිතන්නේ මේ වැඩිහිටියන් 50 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ඒ කියන්නේ සම්මේලනයකට වගේ. ඉතින් මෙතුමාගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න අපි අවසන් වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණා සල්මයි ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඇත්තටම ගොඩක් වටින අදහස් අපිත් එක්ක බෙදාගත්ත ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයන් දෙකෙන්ම මම හිතනවා මේ සෙග්මන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවාද. එතකොට මේක පුලාන්තරමක් අපි කියනවා බෙදා හරින ඩිමෙන්ෂියා කියන්නේ බය විය යුතු රෝගයක් නෙමෙයි. අපි ඒක හඳුනාගෙන ඒකෙන් වැළැක්වීම සහ අර පැතිර යාම වැළැක්වීම ඔබට කරගන්න පුළුවන් හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න කියලා තමයි අවසන් වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Alzheimer's Foundation එකට යන්න. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook එයාලගේ ගිණුමට යන්න ගිහිල්ලා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔස්සඳ? යන්න දෙන්නෙම හිතෙන්නේ නැද්ද අද? මට එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. අහන්න. දැන් ඩිමෙන්ෂියා කියන රෝගේ සාමාන්‍යයෙන් පිළිකාවක් වගේ ලෙඩක් හැදුනහම වයසක කෙනෙකුට එතකොට ෆිසිකලි දුර්වල වෙනවා වගේම මානසික ටිකක් දුර්වල වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ලෙඩක් හැදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩිද? ඔව් ඇත්තටම වෙනයම් රෝග තත්ත්වයක් නිසා
ඩිමෙන්ෂියා වෙන්න තියෙන අවදානම් බොහොම වැඩි. එක හේතුවක් තමයි දැන් ඔය අපිට කැන්සර් එකක් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි ඒක කල්තියා දැනගන්න ඕනේ. ඒතකොට කල්තියා දැන ගැනීම තුලින් එයා මානසික ආතතියකට ලක් වෙනවා. මානසික ආතතිය තව දිගටත් මේ දුරදිග ගියොත් ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයකට එනවා. ඒතකොට ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයේ හින්දා ඩිමෙන්ෂියා වගේ දේවල් වැඩි වෙන්න අවදානම් බොහොම වැඩි. ළඟදිම සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් තමයි අපේ ආයතනයට ආව මතක පරීක්ෂණය කරගන්න එක අම්මා කෙනෙක්. එයාගේ දනිස්සේ කාටිලේජ් ගෙවිලා දනිස්ස රීප්ලේස් කරලා තියෙන කාටිලේජ් එක. එතකොට එයා මාසයකට අධික කාලයක් එකම තැන එයාගේ බෙඩ් එකේ ඉඳලා එතකොට මෙයාට තේරිලා මෙයාට වඩා මෙයාගේ හස්බන්ඩ්ට තේරිලා මෙයාට දැන් එන්න දේවල් අමතක වෙනවා. මොකද මෙයා මාසයක් එකහමාරක් තිස්සේ ඉඳලා තියෙන තනිකරම කාමරයක් ඇතුලේ. එතකොට මෙයාට පොඩ්ඩක් අර විෂාදයේ වගේ තත්වයක් ඇවිල්ලා සමහරක් වෙලාවට හස්බන්ඩ්ගේ නම මේ හස්බන්ඩ් කියනෙවුවා අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට වෙනයම් රෝග තත්ත්වේ නිසා ඩිමෙන්ෂියා යන්න තියෙන අවදානම බොහොම වැඩි. විශේෂයෙන්ම දියවැඩියා වගේ රෝග තත්ත්ව, ඒ වගේම අදිරුදුර පීඩන, හෘද ආබාධ වගේ තියෙනවා නම් වාහිනික ඩිමෙන්ෂියා වෙන්න තියෙන අවදානම බොහොම වැඩි. එතකොට වෙනයම් රෝග තත්ත්ව හින්දා ඩිමෙන්ෂියාව වැඩි වෙන්න තියෙන අවදානම බොහොම වැඩි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔසඳ. ඔව්. හොඳයි එසේනම් මොන සෝදානම් අපි as the founder segment එකෙන් සමුගෙන යනට ස්තුතියි දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා Alzheimer's Foundation නියෝජනය කරන සියලුම නිලධාරීන්ට වගේම ගුණජයසතර පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සභාපතිතුමා කුශීල් ගුණසේකර මැතිතුන්ට අදට ඔන්න ගොඩක් කතා කරන නිසා අපි යන්න අවසර දුන්නත් as the founder segment එක අපි ලබන සතියේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් මතක් කරනවා. කාලෙකින් අපි කතා කරේ නෑ බොහෝ but the classroom didn't teach තියනවා මේ වගේ කරුණු කාරණා ගොඩක් තියනවා කතා කරන්න. ලබන සතියේ ඒකට අපි අවස්ථාව ගන්න ගමන්ම සූදානම් දවසේදී as the founder segment එකකින් මේ විදිහට සමුගෙන යන්නට ඉතින් සුබදායි සතියන්තයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න පසුරු 5 වෙනකන් අපි ඉන්න ඔයාලත් එක්ක වාගේ මනස සූපත් කරන්න වගේම ඔයාගේ ලස්සන හිනාවට ලස්සන අරුතක් එක්කාසු කරන්න. විරාමයකට යන්න කලින් මතක් කරන්නම් වෙලාව කීයද කියලා. වෙලාව හරියටම පස්වර 3 පසුවී මිනිත්තු 42යි. අපි ලස්සන ගීතයකට ගිහලා ඉක්මනින් ආයනවා ඊළඟ සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි Good News Radio